Welcome to another episode of Arrey Wah. Today's guest is someone who is not just building institutions but shaping futures. Professor Manoshi Roychowdhury, Co-Chairperson, Techno India Group, an educator, entrepreneur, a fierce advocate for women empowerment and mental health. Manushidi, welcome to our podcast. We are privileged to have you with us. Same here. Welcome, Manushidi. We are very, very privileged to have you. You have been you've taken the center stage of Techno India, right? So, first question, have you been into the education industry as a passion, or it has been a natural outcome for you, or otherwise? A very good evening to both of you and the ones who are watching the show. Uh, it was not a planned action. Okay. So the visionary chairman, Dr. Roychowdhury, had started this huge group, and it was just a 40 years journey. Uh, when I was beside him, a 22 years young girl, just newly married, and just observing what my husband is doing. And finally, there was a need when the group started with its first private engineering colleges, needed a few schools. And that is when I actually entered into the system. We initially started with pre-college schools, only 11 and 12, West Bengal board, and we started with 3 such schools. But finally, I realized that you cannot do with only 2 years in a school. And you need to have, K-12 schools which come from PG level to class 12. I really wanted to be a doctor. My dad wanted me to be an IAS officer, but the Almighty has some journeys etched in His diary. I think there's been a lot of passion, a lot of grit in this journey from from that young girl in you to Manoshi Roychowdhury of today, right? Um, what are those, faculties that you experimented with yourself to be here? I think that is a good learning that we can share with our listeners and the viewers. Actually, I come from such a family where the father is from the Western countries in UK, serving from Glasgow, because he has 3 daughters. So wanted us to grow up as sons for the family. So like learning badminton, car driving, lawn tennis. So everything started from those days. And a student who comes from a school like Loreto Convent, where we had the Scottish nuns to guide us, to mentor us. So the discipline part, the love for education, serving the society, it was ingrained in our minds from the school days, from our childhood days. And when I came to taking up schools, in this huge system. In those days, it was not Techno India Group, it was Institute of Computer Engineers. And I started recruiting teachers. I started designing the classrooms, the schools, and because I was a passionate lover of arts and music as well, so I started enriching the curriculum with the principals and also sitting with experienced principals from schools of Kolkata. Every day I was learning. I can just tell a very small story which helped me to be what I am today. In those days, when I was actually going through the academics part of the schools were ready with the annual program. And they wanted to show ma'am that they are doing the best. And thus comes the children having an inaugural session. And there comes the dance from Devdas. I was like, oh my God, how can an inaugural program have such a dance program? And, it helps you to learn. So the next time when the annual program came, I had to say, y'all are very good dancers. But I couldn't say the program was fabulous. But
for the next time I was there with the principals, with the teachers, the head teachers, to make them understand that inauguration is a puja, a process of puja, where you start with classicals, semi-classicals, Rabindra Sangeet hote pare, and being a Bengali, you should have some touch of those parts. And that also, you go to the main program, then also you should have a standard so that it speaks of the image of the school. And thus, I started, having good forms of like 175 years of Tagore and semi classicals, art competitions. Quiz came into being. In those days, it was mainly for the missionary schools, but a private school like Techno India Group coming up with debates and quiz was something, and the schools are all into the district towns. So students coming and learning how to debate, speaking for herself, was something very new. And I think these were the steps by which not only my students learned, but I learned what a good school actually requires, where marks is not the most important part. You need to speak, you need to be confident, but you should never forget your motherland, your traditions. You know, that makes a lot of difference. If you come to my schools, my teachers, my students, you'll be astonished, you'll be amazed to see what they are learning in spite of being in the district levels, maybe the semi rural sectors, but first generation learners. Maybe the father has just একটা চায়ের দোকান, doesn't have a second mobile set. COVID time se দেখেছি তো। But you'll understand that these children take the most from what they get in the schools. The sense of respect for the teachers, আজকে স্কুলটাকে একটা মন্দিরের মতন ভাবা, like the Gurukul system, it doesn't happen nowadays in schools. But I can proudly say that our techno schools are actually working on the basic education, the growing up of a child, and a child who will later on serve the nation. That is very important. I would say there are two parts to this answer. One is the college part. When children are above 18 years, they come for their engineering courses, their management courses. Maybe 20 to 30% from our colleges are from the Bengali background, but the best of the lot. We believe in, as educators, we believe the knowledge is most important. In which language you are being trained in your school days doesn't matter. A very good student, maybe in maths, can also be the best teacher, but when he is not being able to converse in English, then it may happen that children may say he's not a good teacher. So the best skill is communicative skills.
That is what we take care of in our college from the maybe the second half of first year or the second year, when we realized in the fourth year in our initial years that a student, when he's going for an interview to an industry, to a person who's representing the company, he's not being able to communicate and converse. So we started with communicative skills. In those days, it was about 15, 16 years back. So we named it as finishing school programs, and also the technological skills. I feel nowadays, for the last 2 years, AI, technology, ML, etc., everything is so relevant. But in those days, many students came who were not so competent with technology, other than the computer science students or the IT students. So we had these finishing school courses, and they were having a combination of communicative skills and skills from technology. And I think that helped a student after their engineering to face the companies boldly, confidently, and could speak out. যেটা জানে সেটা বলতে যদি না পারে, because ইংলিশটা জানে না, it becomes very difficult. And these students are very good when they are writing. Whenever they are facing the company, then what happens is they become very nervous. So that stage of nervousness has to be brought out. So this was one portion where we guided the students. And for the school students also, we had many ways by which we could see, like I always tell, a classroom has 40 children. So we are always looking to the first 10, maybe, who are sitting on the first row, because they are very good in maths, very good in physics, chemistry. But what happens to the other 30? They may not be good in science subjects, but maybe they are very good in English, maybe very good in history, arts, music, sports. And why not nurture their potential? So I feel that if you realize what the child has in him as the basic potential, you can get a gold mine out of it. You just need to see what talent the child is born with. And that work is best done by parents a bit, but the most is with the class teacher, the subject teachers. অনেক সময় দেখা যায় না, when we have these PTMs going on, PTMs এ তখন ক্লাস টিচার বসে, কিন্তু তার সাথে তো সাবজেক্ট টিচার্সরা থাকে, and the class teacher says this student is not good, a 52%, and the parent মাথা নিচু করে বসে আছে. But then the history teacher comes up, or the arts teacher comes up and says, you do not know how much your student is, so well versed with the arts, with that is also required. সেই হিসেবে ট্যালেন্ট গুলো কিন্তু we need to search. আমি একটা ছোট্ট গল্প বলবো. আমার হুগলি স্কুল ছিল ফার্স্ট, ওকে? তো সেখানে একটি বাচ্চা এত দুষ্টু ছিল, হি ইউজ টু অলসো ডিস্টার্ব হিজ ক্লাসমেটস। তো তখন তাকে না ওর একটা বাঁশি কিনে দেওয়া হয়েছিল ফ্রম দ্য বাই দ্য ক্লাস টিচার টু মেক হিম কাম অ্যান্ড কম্পোজড। আর লাকিলি 2 বছর পরে হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া যে এসেছিলেন আমাদের ক্যাম্পাসে, হি হ্যাড সাম সেশনস উইথ আইআইটি খড়গপুর, ওনারা করতেন। সো হি হ্যাড আ সেশন, टीचर्सদেরকে অ্যাড্রেস করলো, তারপর না হঠাৎ বললো, বেটে आप लोग को किसी को मालूम है क्या बांसुरी कैसे बजाते हैं? And this boy was there, he was called from Hooghly. So he took up the bansuri and he played the flute in front of Chaurasia ji. And when he tapped him on the shoulder to say tumi to onek dur jabe, this boy was a transformed boy. And in class 10, he was the second one. In class 12, he was the first boy. So, talentটা তো জানতে হবে কি, নয় কি? মেবি আই ডোন্ট নো, এখন সে ইউএস গেছে, ভালো কাজ করছে, তার সাথে নিশ্চয়ই বাঁশিটা বাজাচ্ছে, অর এলস খালি মিউজিশিয়ান হিসেবেই আছে। বাট হোয়াট এভার ইউ ডু, enjoy it. Manoshi di, your husband is in this. আজকে যেমন আমি আর আমার হাজবেন্ড একটা অন্টারপ্রেনিউরাল জার্নিতে আছি, এন্ড সবাই আমাদের বলছে, ওরে বাবা দুজনে বি কেয়ারফুল, ইউ উইল ল্যান্ড আপ ফাইটিং।
So how do you complement the skills, The secret sauce in that. We want to learn from you. Don't you ever think that we do not fight? That is natural. That is natural. Because we come from two different families. The bride and the groom, they come from, after maybe 22 years, someone comes and she has a different mental setup. He has a different mental setup. কিন্তু এই যে তুমি একটা কথা বললে না, he is also into the business. No, he started the business. It is his vision with which today Techno India Group proudly says. So it was 20 years before he planned and he thought private education is a must for the northeastern part of India, and we should bring the students from southern zone so that the West Bengal students do not go out to south. So it was his plan. কিন্তু আজকে যদি বলি যে when we start operating into execution, he is a visionary. He has his plans, and the vision and the operation or execution is always different. It's 180 degrees opposite. So if you say that when we are not on the same page, it's because his vision clashes with the execution part. Then is when I have to speak out. But initially it was, I always said and yes, because I did not feel that he should face a no. যেটা এখন with experience, I understand that it's not making someone happy, but actually what is required for the students, for the system, for the company. So you start then bringing about that change, making him understand that visioner পরে আসছে, what the students get it. So naturally, slowly, he also starts understanding. So both And your that is skills how are a so company important. develops in 40 years. Thank you so much. Shukona, Manoshi, the first thing which comes to my mind was doing some research on Techno India Group. It started as a computer training institute, to also mention, in I think 1985. So why don't you tell us briefly about this journey? How have you seen Techno India Group evolving over the years and your journey as the partner, as the founding members, like co-chairperson, all this? First of all, when I got married, I was just a student of graduation and I entered into my master's. So I was not a part of this, company. And it was not Techno, as I told you. They were running basically computer institutes in other states, Agartala, Delhi, Dhanbad, Kolkata. And then slowly, I remember after my marriage, he started closing down a few, like the Delhi was closed. And people who did not know around were a bit ki holo apprehensive, why closing? Because he had some further plans. And he connected with the education department, the different colleges, and finally 72 colleges. We got connected and we started the computer courses in these colleges. Okay. So that is how ICEI developed. And we had the DOEC courses in Chatterjee International. Those were running. And then came the need of privatization for engineering courses, when first was Netaji Subhash Engineering College, and same year we had with the JIS, the Asansol Engineering College. So these were the first two colleges from West Bengal who came up with private engineering education. And slowly, like BBA, BCA, MCA, MBA, all came up, management courses also. And I think I was also seeing what was happening. Yes, after my master's, like every Friday, I used to come. Saturday, Sunday, আমি হুগলিতে থাকতাম। আমাদের মেন আদি বাড়ি হুগলিতে। Okay, so ওখানে we used to go back. আর so sometimes we used to keep the car in the office and we used to take the train. It took only 40 minutes. One day ঝালমুড়ি খাচ্ছিলাম, আর ঝালমুড়ির ওই প্যাকেট, he's an avid reader. So ঝালমুড়ির ওই প্যাকেটটা শেষ হওয়ার পর খুললো, and this news was there that Delhi was
having a tender যেখানে voter ID cards বানানো হবে. So they need people, but the last day was just 2 days. Okay. আর বাকি ছিল. So he went back. That is how he was. He went back to the house, immediately called office people. Being a Friday night, he called the office people and had a meeting till late night. And the team was there in Delhi to show what can be done. And we got the order for voter ID card. And that is how we, you know, arranged for the financials for a college to happen. So it was the voter ID cards. And that is why we started in Bengal, we started in Andhra and Agartala. So slowly, he had it in his mind and he used to take up the opportunity then and there. So this is how it happened. And then came the engineering college. And first private university, Techno India University. I was a homemaker after my master's, and I did my journalism though in Salt Lake. And I was into Meghdut's bringing up totally. So like Satyajit Ray থেকে সুকুমার রায় and রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে কাজী নজরুল গান কবিতা মা ছেলে একসাথেই করতাম. That is why, I'm also very passionate and he also loves singing, orating. So এটা ছোটবেলা থেকে হয়েছে. And this whole school did not know who his father was, because PTMs কেবল আমিই যেতাম, টিচারের সাথে মিটিং আমিই করতাম. And he was very much, ওইটা না করলে তো আজকে টেকনো হতো না. Okay, so he was very much into his work. And I was really working as it's not a good mother, it was a passionate mother. ভালো লাগতো দেখতে একটা ছেলে কি করে বড় হচ্ছে, কি শেখালে আমারও ভালো লাগবে, ও ভালো শিখছে, করতে করতে ultimately I took up, I think it was 1998 around. আচ্ছা, okay. When finally I started with the schools. And স্কুল থেকে শুরু হলো, তারপর I was just slowly going ahead with the schools. But there was a day when the COVID struck. And I felt, gee, why can't we work with the mental wellness of the children? The teachers, the parents, so confused they were. It was not যে আমাকে করতে হবে Manoshi, the mental wellness platform. I felt the need at that hour. And so I started working on it, the curriculum, the elderly people in Snehodia. And ওই করতে গিয়ে একটা ইন্টারভিউ ছিল মনে হয় 24 ঘন্টা বা নিউজ 18, I don't remember. And they were telling ম্যাম বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে ম্যাম পুজোর আগে, বাট আমরা তো বেড়াতে যেতে পাচ্ছি না বিকজ ফ্লাইট নিতে পাচ্ছি না. You know what they need? They need just a car or a bus to go 2 hours, 3 hours. And then it struck. For the next 2 days, I didn't sleep. আমার তো ঝড়খালিতে একটা জমি আছে. The building is half built. And so the people in the office told, ma'am, please, ওসব কেউ যাবে না. সুন্দরবন দেখতে কেউ যাবে না. I just told Meghdut, come on, we'll take a good, friends team. We'll go to Sundarban. And then I went there, I saw the campus, and I told nothing like it. And now it's 1.5 hours, years, the resort in Sundarbans. Please do come. And it's a way of displaying the beauty of Bengal, the natural part of Bengal. আপনি এক্সিকিউটর হাউ পার্টটা করেছেন অনেকটা। স্যারের entrepreneurial যে Yeah. vision এটা আপনার মধ্যে পুরোপুরি inducted হয়ে গেছে। So that is how I think my question about complementing skills and also inheriting the best part of each other. That's really wonderful. So Manishiti, after this, I was reading that the Techno India is doing many other things as well. It is not only educational institutions, it is also into hospitals, hospitality, as you mentioned. What are the other projects which you and your teams are working on? See, I would only mention about the projects which are a bit different. So when we actually think of computer science, IT, then like why not club with Google, IBM to start first the school of the future? And
taking AI and technology to that height for the students to make it different, to make it very professional and corporate led. Hospitals which we are into. We started actually during COVID times when it was a mass vaccination done. The vaccines came from Pune, and we were so busy with our nursing department. No, just calling schools, colleges, corporates, and chambers to do with the vaccines to convince the people that COVID can ye bhoy peo na. You just need those vaccines and one day the world will be COVID free. Always see to the positive side. এইভাবে ধরো আমরা হসপিটাল স্কুলে স্টার্ট করার পর then we now we are really running well. We are into robotic surgery. We are into cleft lip surgery. Many people do not know about it. For the last 3 years, every year we have about 70 to 80 children coming. And you'll be very sad to see the face of the child, the cleft lip, and the family so down. But after the surgery and all this speech therapy, which happens, and when they leave Dharma, you should see the smile on the child's face. You should see the smile on the parents' face. They feel so confident, they can speak well. And it's again transforming a total sector. Because this happens only due to deficiency of vitamins when the mother is in the maternal way. So if we can handle these types, we have the cat lab, we have new instruments coming in, and somewhere technology is also into it. And I think the best part is আজকে যে কোনো হসপিটাল তারা টেকনোলজি নিয়ে কাজ করবে, নতুন ইনস্ট্রুমেন্টস নিয়ে করবে। But why do we go back to a hospital? Why do we go back to a hotel or resort? It is because of the experience, the warmth you feel, the care you get. কিছু একটা ইউএসপি তো থাকতেই হবে, otherwise Exactly. That is very important. Very important. You think of the patient. You call the patient after he has left after 1 month. এখন কেমন আছেন, ভালো আছেন কিনা? It matters so much. I think patients derive this joy or enjoy happiness also. So we are creating a space where not treatment alone, but this care exists. And now I'll come to the other sector where why is like techno today. I had generated a platform where I talked to people. It's about human library. All happened during COVID times, when we are only reading a book in the laptop or in actuals. But you need to hear a voice. You need to hear the unknown stories of a person. So I started calling such people who are maybe faces, but many stories are not known to us. And like on World Tigers Day, I call the IFS officer, I call for films, I call Shondip Da. So we had these human library sessions going on in my conference hall. And we had students and teachers who were very much there to ask questions after my interview. And this also created a different platform of interaction, of curiosity. Then comes the sports, inter-school sports, which I had for the third year last year. And 104 schools participating, more than 2,000 students coming, and so many activities that children start asking from the puja days that when is the next event going to happen. So it's again a talk of the town. And I think these events help you to not only see the potential, you were talking about the talent, but all the students coming together. This year it was from the district. So they are coming together in the same platform, getting a chance to showcase their talent. That is very, very important. And many schools coming together. What happens is, it's the passion by which এবারে এটা করলে কেমন হয়. And it strikes somewhere like 100 years of Sholil Chaudhuri. So we had a huge program in Kolkata, and it was like almost 1,000 students performing under the leadership of Shorendra Shomojit. We had 175 years of Rabindranath Tagore in Science City. And also I would say
প্রত্যেক বছর আমরা 25শে বৈশাখটা সেলিব্রেট করি। Okay, with teachers, with students, thankful. We have so many institutes. During COVID times, we had 131 teachers on the screen. I made it a point, কেন আমরা করব না? আজকে কোভিড বলে কি আমরা সেলিব্রেট করব না টিগরের জন্মদিন? So we had all the teachers and everyone had something to say, something to sing, something to recite. And I feel that that is also a platform of mental wellness. I think this is very important. Passionটা মানে কাজে প্যাশন না থাকলে it becomes mundane. Yes, it doesn't happen. কালকেই যেমন একটা স্টুডেন্ট হঠাৎ বলল যে আই ওয়ান্ট টু মিট ম্যাম। আমি তো মনেই করতে পারছি না হু ফ্রেঞ্জ, অ্যান্ড হি স্টেপস ইনটু মাই রুম উইথ হিজ পেরেন্টস। আমি না চমকে গেছি দেখে। 7 years back, 10:30 I get a call in the night that this boy is in Bangalore in an engineering college and it's in third year. He does not want to pay the fees. Why? He's not enjoying his engineering there. He wanted to go for humanities. His parents did not. So he called up to say, Matro Savior Mami Kotte Pare. He came to my house at 10:30 and he told me, Ma'am, apni amay bachan. His parents were there, বুঝছে না, কিছুতেই বুঝছে না, ইঞ্জিনিয়ারিং না হলে কি করে বড় হবে, ভালো জব কি করে পাবে। আমি জাস্ট কলেজে ফোন করে বললাম মিডিয়া সায়েন্সে আমাদের সিট আছে কিনা। And they told, ma'am, দুটো সিট ফাঁকা আছে, এক্ষুনি ঢোকাও, ওকে ভর্তি করো। And from that day, he was a student of Techno. He became the first boy in his 4th year. And yesterday when he came, I could see that shine in his face to say, ma'am, জানেন আমি এখন রিসার্চ করছি in US. He had his masters in Hyderabad and he comes and says, ma'am, এই জন্যই তো আমি জন্মেছি। আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে জন্মাইনি। আমি যদি ইঞ্জিনিয়ার হতাম, আমি বাজে ইঞ্জিনিয়ার হতাম। People, teachers and parents should realize what a child wants. আমার মনে হয় এই মেসেজটা যে আপনি দিলেন, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর যারা এখনো মনে করে যে ফোর্স ফিট করব আমার ছেলেকে বা মেয়েকে একটা প্রফেশনে বা একটা ক্যারিয়ার পাতে, দ্যাটস নট রিয়েলি গুড। I think your message will come strong. It's the same story in my family because my daughter, she wanted to pursue with art and design. And my husband told lakhs of engineers বানাচ্ছে, আমার বাড়ি থেকে engineer হবে না, only the elder brother, it cannot happen. But finally now she's into University of London with arts and fine art. She's very much into it. So I think it's their choice. Yeah. It's their choice. আমরা গাইড করে দেব. If they are taking a wrong choice, we should let them know. কিন্তু কোথাও ফার্স্টে গাইড করা উচিত, be beside them. সোশ্যাল মিডিয়ার একটা বিশাল ইনফ্লুয়েন্স ওদের উপর। ডেফিনেটলি আমরা সবাই তার ট্র্যাপে আছি। ইটস নট লাইক দ্যাট উই আর অলসো কমপ্লিটলি আউট অফ ইট, বাট ফর সাম পিপল দ্যাট ইজ ডিফাইনিং দেয়ার ওয়েলবিং, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ারি। It's a very important point. আমরা তো এখন মনসী চালাচ্ছি। So people, আজকে কারো ডেথ হয়েছে, কারো শরীর খারাপ, সেই জন্য যেমন মন খারাপ হয়। আজকে আমি সকালে উঠে দেখলাম আমি কালকে যে পোস্টটা দিয়েছি তাতে আমার এত নাম্বার অফ লাইকস আসেনি, and you are depressed. Can it happen? It is happening. আমরা ভাবলেই আমাদের মানে বোধহয় একটা গাটা খেতাম আর কি। Exactly. আর এখন তো you cannot touch a child. ক্লাসে না, মা বাবা নয়, তাহলে তো revolt and even suicide. Attempt to suicide is also so common. না মানে আরেকটা জিনিস আমার মেয়ের কাছ থেকে আমি প্রথম শুনলাম একটা টার্ম, সেটা হলো প্যানিক অ্যাটাক। বলে যে তুমি এত ইমোজিস ইউজ করো কেন while chatting? Okay, because I feel আমি যদি লিখি I cannot express যে আমার সঙ্গের ফিলিংসটা কি, যেটা একটা ভয়েস দিয়ে বোঝানো যায়। What happens to my lines? তখন আমার ইমোজি দিয়ে বোঝাতে হয় যে এটা আমি হাসি মনে বলছি না মন খারাপ করে বলছি। So that is how it is. I mean, they will need the right amount of guidance or the right kind of guidance sometimes. Yeah. And I feel, one is about cyber security and on how much usage
it's for school students, not for college, definitely, but how much uses of technology and what type of usage is happening. বলছে ক্লাস করছি অনলাইন, but is it happening in the right way? এগুলো একটু বাবা মা যদি দেখে। কিন্তু সত্যি এত এত ভিডিও, এত অডিও যে এনিওয়ে we can't influence everything in the world. কলেজেও মানে এই যে আমার মেয়ে একটু বড় হয়েছে, এখন তো তারা কলেজে, কিন্তু এই যে juncture off from school to 18 to 19, 19 to 20, very important, right? তারা কত কিছু জেনে যাচ্ছে যেটা আমরা ওই বয়সে জানতামই না। মানে আমি আরেকটা খুব বড় সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট বলবো, উই হ্যাড এ সাইকোলজিস্ট দ্যাট ডে। আমরা বই নিয়ে গল্প করছিলাম, ওকে, অ্যান্ড এই যে রিলস বললে তুমি, তো আমি যখন একটা বই খুলি, আমি ঠাকুমার ঝুলি খুললাম বা ক্ষীরের পুতুল খুললাম, সো আমি একটা বাচ্চাকে যখন খুলে দিচ্ছি, দেন হি সিং দ্য পিকচার্স, হি মেবি ঠাকুমা পড়ছে বা টিচার পড়ছে বা ও নিজেই পড়তে শুরু করছে, হি ইজ রিডিং ইট, সো হি স্টার্টস ইম্যাজিন। সেই ইমাজিনেশনটা এই রিলস আর ভিডিওস এর জন্য হ্যাজ স্টপড, বিকজ ইউ আর শোয়িং। তো তারপরে ও আর ইমাজিনটা কি করবে? ও তো ভেবে নিল তার মানে এটাই হচ্ছে পিকচার, বাট অ্যাকচুয়ালি ঠাকুমার ঝুলি কতগুলো রূপ হতে পারে, একটা ফেরি কত রকমের হতে পারে। সো আ চাইল্ড ক্যান থিঙ্ক অ্যান্ড ইমাজিন অ্যান্ড ক্রিয়েট ইন হিজ মাইন্ড। স্টোরি বুকস এর যে কালচার, আজকালকার বাচ্চারা খুব আমাদের সময় অপশনসও ছিল না, অত প্রোগ্রামও ছিল না, অত কিছুই ছিল না, আমাদের পড়তেই হতো হয়তো। হ্যাঁ, মানে সবগুলোর একটা গুড সাইড, কিন্তু ওই জুডিশিয়াস ইউজেজ অফ টেকনোলজি যদি আমরা করতে পারি, and আপনারা since you are in the education industry, I think you are already doing a huge role যে ওই যখন নার্চারিংটা হয়, কারণ আমি দেখেছি টিচার্স প্রফেসর্স রা যেটা বলে সেটা কিন্তু অনেক বেশি শোনে ওভার প্যারেন্টস। It works. এটা আমার experience করেছি। I passed out in 1990. I was in West Bengal. If I see my batch, there are very less number of teachers there. কিন্তু টিচার্সরা তো pillars of the society. টিচার্স যদি কমে যায় আর ভালো টিচার্স যদি না হয়, আমরা তো একটা জেনারেশনকে কিল করে দেবো। সো একটা হলো যে বাই চয়েস আমি টিচার হলাম, আর একটা হলো হয়তো বাই সাম মিনস আমি ওই প্রফেশনটায় ঢুকেছি। এবার তাদেরকে একটা সেম যে একটা নার্চারিং, যে বিকজ I find this profession is very important, সেইটাও কি আপনারা এই আপনাদের এডুকেশন ইনস্টিটিউটস গুলো করে? ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে দ্য স্কুলস এর কথা যদি বলি, সেখানে সিবিএসই হ্যাজ ইটস বেসিক নর্মস। Okay, so the teachers have to go through a few FDPs, মানে teacher training programs, যেগুলো faculty training programs, সেগুলো like number of hours is also fixed. Okay, that sets up the CBSE standard for the teachers. Principals দের জন্য আলাদা করে আরো trainings হয়, but to make a good batch of teachers ready for a school, we have extra grooming sessions. সেই extra grooming sessions গুলোতে যেমন বললাম cyber security ও আছে, training the teachers for technology. COVID times, we had many nth number of such sessions because you needed to have the teachers to learn what is online education. তার আগে তো এইভাবে ছিল না। So teachers used to learn and then they used to take the classes. And then comes, the behavioral skills, teachers' methodology. And one very important fact is to understand the students in the class. There are 40. কে বুঝতে পারছে, কে পারছে না, কে slow learner, কে normal child, because it's an inclusive system in our schools. কে স্পেশালি এবলড, কে নর্মাল। সো এইগুলো শেখার জন্য উই নিড গ্রুমিং সেশনস। ওকে, আরেকটা হচ্ছে লাইক এভরিওয়ান ইজ আ ফ্যামিলি ওম্যান, তাই তো? বাড়ি থেকে আইদার বাবা মা অসুস্থ বা হাজবেন্ডের সাথে কোনো কারণে কনফ্লিক্ট হয়েছে, ছেলে মেয়ে আছে ছোট, when they come from the house, they have a mind which they leave in the house and come to the school, but it does not happen same for every day. So how to keep yourself fresh and oxygenated and give your best in the class? It's a huge technique. সেখানে যদি আজকে টিচার এসে
যেহেতু বাড়িতে কোনো ঝামেলা হয়েছে এসে যদি রাগ করে ফার্স্ট ক্লাসে and irritated, so not only the quality of the class is not good but also the students 40 of them তারাও তো ডাউন হয়ে যায় ওই স্কিলস গুলোকে. So there are ways by which you can groom the teachers. You can make them feel that y'all are so important for the society. It's required, না? আজকে তুমি বকবে, ভালো করবে না। কিন্তু যখন সে ভালো করছে, যখনই তুমি recognize করছো ওর ভালো কাজটা, তখন definitely people are really, they would like to give much better. তো এই grooming sessions গুলো very important for teachers. Ultimately, teachers education is a system which changes the state. একটা টিচারের জন্য আজকে আমি ডাক্তার হব বা আমি zoology নিয়ে পড়বো, it all happened because of my bio teacher. Mrs. Duraidas was from Kerala, the most unimpressive lady. But when she came to class and started with her lectures, আমরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম, শুনতাম, and it used to go in our minds when we go back. This is how a good teacher, a special teacher is born. So I think these sessions are very required. আমরা টেকনোতে প্রচুর প্রচুর মানুষটি এই যে এত কিছু আপনারা করছেন, there are so many avenues, so many institutes where you're working and you're actively involved in participating in everything. So how do you keep this balance? Like, how do you keep your motivation up? Music is a great friend of mine. Semi-classical, classical, পুরনো বাংলা গান, পুরনো হিন্দি গান. Whenever I'm either down or stressed or decisionটা নিতে পারছি না, I think music helps me a lot. Good stories. এখন আর novels পড়ার মতন সময় হয় না, but short articles, short stories, and about mental wellness, about tourism. Geography was a subject which I also loved other than science subjects. And আপনি করেন নিজে? photography. No, it's just out of passion. আমি actually সকালে morning walk করি। তো আমি ভীষণভাবে প্লান্ট লাভার, আমার গাছ, আমার ফুল। So every day I take a photo of all the flowers which has bloomed, the sky, how is it? It, and I also have a line from a song to add to it. And that is what I post to my friends, my family. Okay. It not only makes them feel good, it makes me feel happy as well. আর যেদিনকে আমি সাপোজ ট্রাভেল করছি, আমি পারলাম না দিতে, and আফটারনুনে আমার কল চলে আসে, মানুষ ভালো আছিস তো, শরীর ঠিক আছে? I think এই সব মিলিয়ে, and then I have my children, my students, family, friends, সকলের সাথে আমার একটা রিলেশনশিপ আছে। বাট ইয়েস, এখানে কিন্তু বলবো টেকনোলজি হেল্পস আ লট। আমার তো রোজ কথা বলার সময় নেই, কিন্তু স্মল চ্যাটস ইন দ্য গ্রুপ উইথ ইয়ার স্কুল ফ্রেন্ডস, উইথ গুড ফ্রেন্ডস, উইথ ফ্যামিলি, ইট কিপস ইউ গোয়িং। অ্যান্ড my office people also, like around, after office, before office, we have small chats amongst us. রাগও করি, বকিও কাজ না করলে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ওই ছোট ছোট চ্যাট গুলোর জন্য না, ইটস অলমোস্ট লাইক আ ফ্যামিলি ইন অফিস অলসো। সো ইটস আ ভেরি গুড এনভায়রনমেন্ট। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের একটা মাই ভয়েস বলে একটা সার্ভে হয়, সেখানে আপনার একটা কোয়েশ্চেন থাকে, ডু ইউ হ্যাভ আ বেস্ট ফ্রেন্ড ইন অফিস? বিকজ what the employers think যে তোমার যদি অফিসে you have somebody to talk to or you have a team to talk to, then you are much more glued to that place. It is. So Manishiti, you are actually a role model to many of us. You were such a busy woman, you were wearing so many hats. So what do you think about today's women being into the entrepreneurship? We have an entrepreneur with us also today, Suparna. She's a budding entrepreneur. So yeah, thumbs up to that. How will they motivate themselves to go into this journey? Because normally in a Bengali family, we are being told, bhalo kore porashona kor, you get into a job, like that is how it is. The security is there. So not many of us actually venture into the entrepreneurship skills and all that. Actually, have you heard of BBC, the Bengal Business Council? এটা basically one boy called
Subhashish Datta from the Mohendra Datta and Sons, the umbrellas, and Meghdut, my son, and a few of their schoolmates. They initiated this huge business council. So business people, I would say, not men and women, business people came together from Bengal to make this council. যখন they have kept me as the chief mentor there, এখানে আমি দেখলাম প্রচুর young women who are into different business sectors. They have developed maybe কিছু in a bakery, they are into fabric designing, they are into preparing food material, and maybe children they যে স্কুলের items গুলো হয়, uniforms, copies. So they are fetching a business for themselves. So এটা তো ওরা try করছে for the first time. So I think for these, I feel so proud for them, Bangali Mohila, but Megduter Boeshi, and they are trying out something. So the first thing is take a risk. দেখো না কি হয়। I feel that is very important. কেননা ব্যবসা করবে মানেই তো তুমি রিস্কটা নিচ্ছ। You do not know what will happen. Whenever it's a job, you get the salary at the end of the month. That does not happen in a business. So আজকে আমার ফার্স্ট মান্থে দেখা গেল ভীষণ বাজে লস। After 4 years, you start shining. Who knows what will happen? In spite of your hard work, your determination, it may not strike. You have to take a risk. And somewhere na, believe in yourself. আজকে একটা যদি জেন্টস পারে, a man can do. Why not a woman? What's the difference? Yes, আমরা balanced, আমরা বাড়িটা করে আমরা আসি অফিসে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা অফিসটাও ইকুয়ালি ভালো করতে পারি। ওকে, অ্যান্ড সামওয়্যার কনফিডেন্সটা রাখতে হবে। ইউ নিড টু হ্যাভ দ্যাট কনফিডেন্স অ্যান্ড হ্যাভ আ নলেজ অন হোয়াট ইউ আর ডুইং। জাস্ট ব্ল্যাঙ্ক আমার ইচ্ছে হলো আমি করলাম, ইটস নট দ্যাট। ডু আ সার্ভে। আজকে আমি এই বিজনেসে নামলাম, পড়াশোনা করো, হ্যাভ দ্যাট নলেজ। ইট হেল্পস ইউ টু be confident from your table as well. যাতে তোমাকে যদি কেউ অপোজ করে বা বলে না এটা তো ঠিক না, then you can at least say, but I know this has happened with him, so I can take this risk. Or somewhere, for a business, teamwork is very important. that. So I think women can do business, and women can do it much better even if required. Yeah, because তার একটাই কারণ হচ্ছে, I feel that the empathy, the compassion which a woman shows, it's a motherly nature of a lady. It helps them to perform better. এটুকু বলতে পারি। একটা মিটিং এ বসে থাকবে তুমি, একজনের চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হবে either he is not mentally well, খিদে পেয়েছে, শরীরটা আজকে ভালো নেই। এটা জেনারেলি ইট কামস ফ্রম আ লেডি, আ ওম্যান। ওকে, একটু এটা খেয়ে নিও, একটু গলাটা খুসখুস করছে, আদা মধু খেয়ে নিও, এগুলো জেনারেলি জেন্টস বলে না। তো তাতে কি হয়, ইট হেল্পস দ্য অফিস এনভায়রনমেন্ট টু বি ওয়ার্ম, টু বি এম্প্যাথেটিক। দ্যাট হেল্পস আ ওম্যান টু অলসো বি এ গুড যে কোনো কাজেই, ইট মে বি অ্যাবাউট স্টাডিজ এক্সেট্রা, সেখানেও কিন্তু একটা সময় ছিল একটি মহিলা হয়তো ডক্টর কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, বাট nowadays it's not that. It's almost a 40-60 or a 50-50. সুধামূর্তি দেখিয়ে দিয়েছিলেন না কি, যে ইঞ্জিনিয়ার কি ছেলেদের জন্য ওয়াশরুম পর্যন্ত ছিল না হস্টেলে, বিকজ দে এক্সপেক্টেড যে কোনো মহিলা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেই আসবে না। Lovely conversation, Manushidi. Amra mane, we are very impressed and we feel honestly very, very fortunate. Before we wind up, একটু যদি আপনি ওই মনোশীজ নিয়ে বলেন যে I think this is very close to your heart. This is your brainchild. Okay. So before I get into Monosheets, তুমি বলেছিলে না why is Techno India so different? আমি একটা vital point মিস করে গেছিলাম। আমার হঠাৎ মনে পড়লো, একটা মেসেজ এলো, তাতেই মনে পড়লো যে I did not talk about this. I think it won't be complete before I go to Monosheets. During those days, যখন আমরা আমাদের
ক্যাম্পাসেস গুলো ক্লিন করছিলাম। সো উই ওয়ার থিঙ্কিং অন দ্য ওয়েস্ট, what to do with them. So different projects কাজ হয়েছে, স্কুল, কলেজ. So we had trucks and lorries to carry those waste. কি করব, বিক্রি করব, কোথায় ফেলবো? তখন হঠাৎ আমার স্ট্রাইক করেছিল, it happened 4 years back. তখন স্ট্রাইক করেছিল যে can we have a sculpture out of the waste materials? ঠিক দুর্গাপুজোর 4 মাস আগে যখন জিনিসগুলো আনলো, তখন আমি একদিনকে আর্ট টিচারকে ডেকে বললাম, আচ্ছা আমরা কি একটা দুর্গা ঠাকুর করতে পারি? দোজ হিউজ টায়ার্স, প্রজেক্ট থেকে বড় বড় চাঙ্কস অফ মেটেরিয়ালস এসছে। তখন বললো, ম্যাম উই ক্যান ট্রাই। And what ultimately happened by the art teachers and the students of the school, college, and university was a 16 feet Durga in my I remember. foyer. It was something fabulous. And এখন ওটা আমি ঝড়খালিতে পাঠিয়ে দিয়েছি because every year we go for a sustainable project of Durga. তারপরের বছর আমরা করেছিলাম, it was with fabric. তারপরের বছর করেছিলাম, it was with tissue paper আর শোলা দিয়ে। And thankfully we had sent it to London. It was there on the Thames River, and the bridge opened for Ma Durga to travel through. Wow. এক্ষুনি মেসেজটা এলো যে ম্যাম প্লিজ 6 সেপ্টেম্বর আসুন, বিকজ উই আর হ্যাভিং দ্য কিংস্টন ইউনিভার্সিটিতে প্লেস করা হয়েছে, সো উই আর হ্যাভিং দ্য কিংস্টন ফেস্টিভ্যাল। আর নাও লাইক এভরি 4 মান্থস আগে স্টুডেন্টস টিচার্স বলে ম্যাম এবারে কি দিয়ে করবো? সো আমি লাস্ট মান্থে বললাম চলো এবার আমি জুট দিয়ে করতে চাই। And what beautiful work they are doing with jute. So it starts, কিছু একটা ছোট্ট ইচ্ছে থেকে শুরু হয়। Similarly, I'll come to Monoshij. Monoshij was again, I told you, বাচ্চাগুলো না, they were very stressed. We had online classes and I could understand ভালো ফুটবলার, ভালো প্লেয়ার, ভালো প্রোগ্রাম করে, যারা গান করে, নাচ করে, they were not being able to perform. They are not being able to share the tiffin box. Even teachers এর বকুনি খাওয়াটাও ইম্পর্টেন্ট, টিচার্স এর প্যাট খাওয়াটাও ইম্পর্টেন্ট। সো আই থট যে লেট আস স্টার্ট, দেখি তো কি হয়। অ্যান্ড মনোশীজ নামটাও দিলাম অনেক খুঁজে, আই অলওয়েজ গো ফর বেঙ্গলি নেমস, কেননা এই যে ম্যাম মনসীজ মানে কি? মনোশীজ মিনস ব্লুমিং অফ দ্য মাইন্ড, তোমার মানে প্রস্ফুটিত হচ্ছে মনটাকে ভালো রাখার জন্য। সো মনোশীজ শুরু হলো, we have the best of counselors, we have the best of psychiatrists who are working. আর আমাদের না সিবিএসই নিয়ম হচ্ছে স্কুলে, প্রত্যেক স্কুলে একটা কাউন্সিলর, একটা স্পেশাল এডুকেটর। এটা হচ্ছে সেন্ট্রালি আমার টিম কাজ করে। And I remember COVID times, say the elderly people were having so much of problem, because ভীষণ ভয় পাচ্ছে, ছেলে নিউ ইয়র্কে, মেয়ে লন্ডনে, আদৌ কি আর দেখা হবে? ওই একটু ল্যাপটপ খোলে বা মোবাইল খুলে দেখে। So we took our teams to Snehodia, one of the best old age resorts in Newtown, এবং সেখানে প্রত্যেক থার্সডে গিয়ে আমার স্টুডেন্টরা, আমার কাউন্সিলররা, কখনো শ্রাবণীকে নিয়ে গেছি, গান করেছে, কখনো ব্রততীকে নিয়ে গেছি বা সৈকতকে নিয়ে গেছি, কবিতা বলেছে, গান করেছে। And every time they go with a project, 2 hours of project, কখনো ফায়ার ফ্রি কুকিং করছে, কখনো আর্ট করছে। And these women and men, elderly ones, they start enjoying, they start connecting with the counselors. তারপরে একদিন এমন হলো, কোনো মনে নেই, কবিগুরুর কোনো অনুষ্ঠান ছিল, পুরো মাঠটা দেবাশিস সেন ছেড়ে দিলেন, উই হ্যাড এ হিউজ স্টেজ, শ্রাবণী গান করছে, আর 232টা বয়স্ক মহিলা, ভদ্র মহিলা সিঙ্গিং, অ্যান্ড দ্য স্কাই, মানে কোভিড এর সময় না মনে হচ্ছিল, ইজ দিস রিয়েল, হোয়াট ইজ হ্যাপনিং? Then I started the Happiness Fair. It is also connected with Monoshij. Every year, 20th March is Happiness Day. So, আমরা বলি যা খুশি করো, but do something for making yourself happy. এখন আমরা কাউন্সিলে যাচ্ছি, কলেজ ডাকছি, স্টুডেন্টসদের জন্য, টিচার্সদের জন্য, and it's taking a great shape. আর আমায় অনেকে বলে, ম্যাম বলবেন না, but I would love to say, যখন আমি প্রবলেমে পড়ি, I just give a call to them
এসো তো আমাকে একটু বলো তো, how can I get out of it? I'm so stressed. And they give me small tips. যে এটা করুন, ওটা, when my music is not working, when my photography is not working, ছোট ছোট tips দেয়. It works wonders, I tell you. আমি কালকে একটা প্রোগ্রামে ছিলাম, we were having our handloom day. So অনেকে এসেছিলেন, অনেক ladies from different chambers. This lady had gone to her daughter, USA তে থাকে 3 weeks এর জন্য। বলছে, মানসী, you won't believe, আমি দেখলাম হঠাৎ, আমি আর মা আর মেয়ে দুজনে ট্রেনে উঠেছে, হঠাৎ একজন এসে বসলো, একটা লেডি, we could understand fully either drug addicted বা ও drunk একদম, পাশে এসে বসলো, হঠাৎ করে না, she was behaving abnormally. And then suddenly she went to the door side and she just jumped out of the train and committed suicide. We do not know what happened because the train তো সাসা করে বেরিয়ে গেল। বলছে, আমি দুরাত ঘুমোতে পারিনি। So maybe she was going through some stress which people could not recognize. ওই সময় যদি কেউ পাশে হাতটা ধরে, they all need mental wellness helps না in those days. সেই জন্য Manoshi is not only helping my children, my teachers, বা parents, it's also helping the public, and that is helping me out. I feel so confident that I could do something for the society. আমি আরেকটাও বলে ভুলে গেছি, কোভিড টাইমসে রোটারি একটা স্কুল হেল্প করতো, সেখানে 322 মতো স্টুডেন্টস ছিল। একদিনকে ওরা এসে বলল যে দিদি कुछ कर सकते हैं क्योंकि बच्चे तो सब 32 हो गए हैं। আমি বললাম, okay, then let me go and see. So I gave teachers, I helped with the infrastructure, books and all, some visits to them. You just go and see, the student strength is 311 plus. And we just sent teachers to the parents to see, why should you send the child? পয়সা দিতে হয় না, underprivileged সব, but why should you send the child to the school? Not only to learn, but to keep your family happy, to bring something back after school as. And you see how the children are bubbling and coming to the school. I think all is related to mental wellness. মন ভালো রাখলেই you feel better, and when you are happy na, the people around you will feel happy. এটা খুব সত্যি। এগুলো তো আমাদের ফ্যামিলিতেও Yeah, হয়, সেটা বলুন, খুব মানে সত্যি একদিন কথা। মনে হয়, হুম। and I get this advice from my mother-in-law that if you are unhappy, all of your surroundings is unhappy. So yeah, try to keep yourself happy. মানে these are very, very true. good advice. যে it is okay to say that you are not নট okay. ওকে, রাইট। এই কথাটা আমি True. না, আমাদের মুডটা খুব চেঞ্জ করে খুব তাড়াতাড়ি। ধরো লিফটের নিচে দাঁড়িয়ে আছো and you are in a very good mood. The moment you are entering the lift, you see the message on your phone and your mood changes. True. So it is okay. Go to somebody whom you trust and say, I am not okay, and you will get an answer and your mood will be uplifted. Very, এই যে very বোনটা true. বললেন সুইসাইড করেছে, যদি কারুর কাছে কি একটা বলতো যে Yes, yes, আই এম নট ওকে, Sometimes it is important to listen, don't give advice or don't just listen to what the yes. other person has to say, maybe. Hmm, hmm. আমরা Maybe he wants someone to hear him or Yes, her. এক্স্যাক্টলি। না, even বলে কি যে are you actually displaying your weakness when you cry or get angry? No, it's a human feeling. It's very natural. আজকে তোমার যদি কাঁদতে হয়, তুমি কাঁদো, but be human. You have some ups and downs going on. এটাও ঠিক না, মানে I want to show I'm so bold. না, at least ওয়াশরুমে যাও, কেঁদে নাও, তারপর you come back with a normal face and say that yes, you are bold. Actually, বাইরের কেউই কি মনীষীকে অ্যাপ্রোচ করতে পারে ফর কাউন্সেলিং এন্ড অল দ্যাট? Everyone, definitely, because we have online as well as offline sessions. So বাইরে থেকে এলে, even we have Saturday vibes করে হয়, সেখানে আমার একজন ভদ্রমহিলা, she was a psychologist from Dubai. আমার মনে হয় আমরা যখন এই পডকাস্টটা রিলিজ করব, আপনার টিমের কাছ থেকে আমরা এই কন্ট্যাক্টস গুলো নিয়ে নেবো, and we will share so that if you are okay, so Sure, that sure. people can, everybody may not know it, but
এটা খুব ভালো Definitely, হবে। আর একটা যেটা definitely. সাস্টেনেবিলিটির কথায় আমার মনে পড়ল যে এই যে আপনারা শেখাচ্ছেন, আপনি হয়তো একটা খুব মানে ফ্রেন্ডলি ওয়েতে এই যে আমরা একটা দুর্গা ঠাকুর করি, ট্রাক লোডটাকে ফেলে না দিয়ে। বাট আই থিংক ইট ইস জেনারেটিং ইমেন্স ভলিউম অফ অ্যাওয়ারনেস ইন দ্য পিপল, রাইট? আজকে এখনো মানুষ, সত্যি বলছি, মানে এখনো there's lot of people who doesn't even know that we have to segregate wastes. Practical manner is something which works Adopting the it, best. doing it. Yes, হ্যাঁ, yes. আর এই যে বলছো না, একটা হচ্ছে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, আর একটা হচ্ছে যে ক্লাইম্যাটিক চেঞ্জেস গুলো হচ্ছে, হাউ টু প্রোটেক্ট এনভায়রনমেন্ট, হুম, ইউ নো, ইটস ভেরি স্মল, কিন্তু আমাদের স্কুলগুলোকে আমরা স্লোলি, স্টুডেন্টস getting informed, being aware by these sessions. They have fabulous ways of working. কিছু না, simply students bring plants. Each one has one. হুম, সেগুলোকে লাগালো, তারপর জল দিল, তাতে প্রত্যেক গাছে যে যার নিজের নামটা লিখলো। হুম। নাও when this plant blooms, তখন তার নিজের নামটা দেখা, and when he comes back after class 12, ও দেখছে আমার সেই গাছটাতে ফুল হচ্ছে। Can you believe the effect what it joy. has? Yeah. Yes. So again, you are protecting nature, you are trying to make the world greener, Yeah. but also কোথাও এই senses গুলো, it adds to your education. It is very important. খালি মার্কস দিয়ে হয় না, these are very much required. আজকে 10 বছর পর যদি টেম্পারেচারটাই বেড়ে যায় ওদের, কেন বাড়ছে, ক্যান আই ডু সামথিং, প্লাস্টিকটা কমালাম, সে এই জিনিসগুলো ছোট বাচ্চাদের মাথায় কিন্তু বেশি তাড়াতাড়ি ঢোকে। কারণ ছোটবেলায় তুমি যা শিখবে Yeah. সেগুলো ইউ ক্যারি ফরওয়ার্ড হোয়াট এভার উই হ্যাভ লার্নড দ্যাট দিস নিডস টু বি ডান, খেয়ে উঠে হাত ধুতে হবে, সেই কথাটা ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো এখানে হয়েছে, তাই না? থেকে যায়, হ্যাঁ, নয় কি? হ্যাঁ, আর বলে যে লাইক মাটিটা যখন সফট থাকে, হুম, তখন তুমি যে আজকে স্ট্রাকচারটা করবে, ইট টেকস আ বেটার শেপ। আর যখন সে শক্ত হয়ে গেল, দ্যাট মিনস অ্যাডাল্ট হয়ে গেল, তারপরে যাই করবে তখন হাফ হি ইজ অলরেডি লার্নড, correct. কিছুটা। Again, আরেকটাও জিনিস লাইক অনেস্টি, ইন্টিগ্রিটি, Very, ভ্যালিউস, very. এথিক্স, হুম, হ্যাঁ, অ্যান্ড ট্রেডিশন। লাইক তুমি যতই বড় হও, তুমি আজকে আমস্টারডামে গিয়ে পড়বে, কি আজকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে গিয়ে পড়বে, কিন্তু সামওয়্যার কোথাও ভারতবর্ষ, বাংলা বা ইয়র স্টেট বা তোমার মাদারল্যান্ডকে, মানে কিভাবে তার কালচারটা, তার ট্রেডিশনটাও রেখে এগোনো যায়, অ্যান্ড প্রাউডলি 15th অগস্ট সামনে আসে, ইটস আ পার্ট অফ আওয়ার লাইফস। আমার মনে হয় ডিগ্রি তো আছে, প্যারালাল দ্যাট, you know, the genuinity of a person, that I should not do something which is unethical, even correct. be it for money, be it for something else. um, I'm very sure that the students will come out as wholesome human beings. ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইয়া। যখন চন্দ্রায়ন প্রজেক্টটা হলো, আমাদের টিএমএসএল এর একজন ইসরোতে আছে, মানে কলেজ স্টুডেন্ট, ওকে। আচ্ছা, সো হিজ নেম ইজ সৌম্যজিৎ, আই ডোন্ট রিমেম্বার দ্য সারনেম। তো তাকে আমি ডেকেছিলাম যে লেট আস হ্যাভ দ্য অ্যালামনাই স্পিচ। সো when he was there in the conference hall and he came out, he had to cross the ground to come to my room. আমাকে একজন দেখাচ্ছে যে ম্যাম, সেলিব্রেটেড আর্টিস্টও যদি বম্বে থেকে আসে, মাঠটা যখন পেরোবে মনে হয় এত ভিড় পাবে না। You know, it talks about an alumni. He's crossing the ground and the students running to take an autograph, to hear what was his experience about Chandrayaan, to working with such eminent scientists out there. So I think it's the pride of an institute, an education institute, to have such alumni. Beautiful story. I'm sure সবাই শুনবে, ভালো লাগবে। Thank you so much, Manoshi. আপনার এত গ্রাউন্ডেড, আবার এটা মানে খুব সত্যি, মানে এটা শেখার মতো একটা ব্যাপার। Mhm. সামথিং আমাদের টু much. থ্যাংক ইউ সো মাচ মানসী। Thank you. This is for our listeners and viewers. I'm sure you will find this conversation very interesting, lot of learnings and a lot of inspirational stories. So keep listening to us, keep promoting us in Spotify and in other social media channels. And if you want to be our guests, please drop us a note and we will definitely reach out to you. Thank you, Manushiri, again. Have থ্যাংক a ইউ সো wonderful মাচ। evening.
Thank you. So it was a pleasure. Thank you. Thank you so much. Thank you.